I- In what kind of conversation did he say that to you? Was it like, It was talking about the Bible and reading the Bible, and he we was. we been talking for a while about the Bible, and I told him that I couldn't judge him for what happened, and I'd just like to know what happened and what was on his mind. Okay. How are you? Do you want to talk about yourself? What you've experienced? Why you've been in prison? How's your life now? Yeah. I can talk about only days off, Mhm. but I'm doing what I can to better my life and not go back to prison. So I don't live in Wisconsin. Okay. The next question is Chris still in contact with Nichol Kessinger? Did he say anything about that to you? Yeah, they're actually in contact. She's writing him under a different name. I don't know what that name is, but I know Ah, that he had been got in trouble for an email not too long ago, and the name on the email was Kimberly, and it was explicit. I think that might be Nicole. okay, also ach so, du hast vorhin eine Frage gestellt, wo wir unterbrochen haben. There was another question that has been asked and that I didn't translate. Did he tell you anything about remorse? Was he feeling remorse for his? Hat er diese Tat bereut? Hat er wohl gezeigt, ja. I don't know if he actually shows remorse whenever he talked about what happened. He did seem sad about it and did cry about it. But I think that he does show remorse, but I don't know how much of that remorse or how much of that is guilt because he let somebody else kill his family. So you got to wonder, why would you let somebody else do that? Yeah, but he did kill Shanann and Nico Kessler killed the kids. Yeah, that's what he told me. Was Have you any reason to doubt what he said? I don't know. All the evidence points to her being there, and I think that the reason why he was protecting her is because maybe she was pregnant. Maybe he didn't want her to go to jail. Okay. You've been in contact with CBI agent Tammy Lee, who did the interrogation with Chris Watts. There was a lie, polygraph test or a thing going on. Can you tell us something about the contact with her? Was she really interested, like in what Chris Watts said to you? Did she say anything about re-investigate and start an investigation again against Nichol Kessinger or something like this? Hold on a second. Yeah. So yeah, I did talk to her and told her that I would be willing to take a polygraph test. Right. She seemed interested and like she wanted to do something. Like she wanted to give me a polygraph test, and then all of a sudden she just said that I was not credible, and she didn't tell me a reason why she didn't want to give me a polygraph test. So I did try to do the polygraph test and I agreed to take it, but then she just changed her mind. That's crazy. I'm gonna translate that. That's I can't believe that. I can't believe why they don't investigate. I've done a lot of research. I'm a YouTuber myself. I've done the Chris Watts case. Like hundreds of thousands of people have seen my videos, and I've done research on this case for months. And there was so many things pointing at Nichol Kessinger, and I always wondered like why did they stop the investigation? The Rourke, this attorney guy, he said it was like the plea deal. Because of the plea deal, they were not able to do any more investigations because like he did all the confession. And then it was like they do not do any more investigations if you have a full confession. And if the guy who's confessing it is telling, like, I'm the murderer and it's all me, then they stop investigation automatically. That's what Rourke said. But there were so many things pointing at her, so I was really like, why do they not do anything? Next question is, why did Chris Watts put all the blame on him? Why did he, in the confession, said like he did everything, and why didn't he mention Nicole? Did he say anything about that, or do you have a conclusion, or what do you think? He was protecting her. He didn't want her to go to prison, and I think because maybe she was pregnant. Okay. Are you still in contact with Chris Watts or with his sister right now, also these times? I wrote Jamie a couple times. I got some messages back from her, but I haven't talked to her in a while. I wrote Chris a letter, but I'm still waiting on a response from him. You wrote Chris in the prison? Yeah, I wrote
Chris on the website that they got to send letters. I know that website. Okay, hat Chris geschrieben, es gibt so eine Webseite, wo du Gefängnisleuten schreiben kannst, ne? Und dann kriegen die so einen Brief, so E-Mail-mäßig, dahin, das kostet Geld, das habe ich mir auch schon mal angeguckt. Chris Watts hat ihm noch nicht geantwortet. Er hat seine... Ich weiß ja, dass du seit längerem versucht hast, das Ganze öffentlich zu machen, das, was du weißt. Und hast es jetzt geschafft, dass die Medien auch wirklich alles aufgenommen haben. Und jetzt frage ich mich, versuchst du es nochmal, Tammy Lee anzurufen für einen Lügendetektor-Test? Oder hat sie dich, also nein, hat sie nicht angerufen, sonst hättest du es gesagt. Aber versuchst du da nochmal etwas? Hast deine Story, also das was okay, now jetzt erinnere ich mich. You've tried to make this what he told you public, and how did this develop that you the media finally start listening to you? So I reached out to the Sun and told them and let them listen to my recordings and told them that I wanted as many people to hear them as possible. So, they didn't put the recordings out there, but they did put out what I told them. Did you record everything you knew, or what recordings? Did you do any recordings of Chris Watts in prison, or your own recordings? The recordings with me and Tammy Lee, telling Tammy Lee what Chris told me. Alright. Okay, er hat dieses Skript, dieses Manuskript oder was, wo er mit Tammy Lee gesprochen hat, das er ermittelt hat, an die Sun gegeben, The Sun, und hat das da versucht zu veröffentlichen. Und ja, also die haben jetzt nicht das genaue Gespräch und die genaue Aussage von ihm veröffentlicht, aber letztendlich hat er sein Wort, also seine Aussage rausgebracht in die Medien und es wurde berichtet, ja. Do you know I made a lot of videos about Nichol Kessinger, and I always I'm pretty sure that she has to do something with it? I know I didn't know that she did some videos on her. Pardon? And I didn't know that she did some videos on Nichol Kessinger. Yeah. They're all German, so I just wanted to tell you that because I did a lot of research on that, and it was quite obvious. She was years before she was googling Shanann's name. She was obsessive about it. She was stalking her on WhatsApp. She was stalking him years before, 1.5 years, and she never was able to answer these questions. Then there was this GPS thing from her car, from the oil company thing she was working on, and it has this thing that she was there in the morning, at 6 o'clock, 5 o'clock or whatever. So she was at Frederick. Where was it? Frederick, or where was it? She was in Frederick the morning of the murders. Yeah, she was there, and there's an evidence that she was there, and so many other things that pointed at her. And he was, you know that there's a book, Letters with Chris or something like this. Somebody wrote a book, and she was asking Chris about Nichol Kessinger, and he was making this science, and he was showing parts of the Bible and song lyrics, and they were all about a really bad woman and about something morbid and dark, and it was all in code. He told that Nichol Kessinger something about her. He was trying to put it in disguise, but he was blaming her, on a subtil. Was heißt subtil auf Englisch? Subtile, gibt's das Wort? I don't know. He was not directly saying it, but indirectly. He was pointing the finger at Nichol Kessinger, and that was very obvious. Yeah. Ja, ich musste das gerade nochmal sagen, dass ich sehr viel recherchiert habe und das sehr viel auf Nichol Kessinger hingewiesen hat. Und in dem Buch Letters of Christopher, das Buch Brief mit Chris, hat er auch immer wieder unterschwellige Hinweise darauf gegeben, dass Nichol Kessinger was mit den Morden zu tun hat, mit Liedtexten und Bibelversen und so weiter, die er ihr geschickt hat, die ganz klar über eine böse Frau gehen und sowas. Okay. Ja, sehr gut. Ja. Dann, warum denkst du, dass Shanann's Bruder so klar überzogen ist, dass Nichol nichts damit zu tun hatte? Shanann's Bruder? Yes. Frankie.
Why do you think Shannon's brother is so sure that Nichol Kessinger has nothing to do with the murder? I think Frankie wants to think that only Chris is involved in it, and maybe he's afraid of Dwayne and what Nicole blew up. But I think deep down inside, he wants to believe that Chris acted wrong, but really maybe knows that Nicole has something to do with it. Okay. Okay, also er meint, dass er tief drin weiß er wahrscheinlich, dass Nicole was dazu tun hat, aber er will das nicht wahrhaben. Und ich habe jetzt gerade vergessen, dass ich übersetzen muss, deshalb habe ich nicht 100% zugehört. Hast du den Rest noch im Kopf? Nein, aber ja, dass er halt sich dass es vielleicht unbewusst weiß, aber er halt wie mit dem Ganzen abschließen will und darum auch ein bisschen so, ja, er geht ja auch rechtlich gegen gewisse YouTuber vor, wie ich nenne jetzt keinen Namen, aber jetzt wollte Fake News verbreiten und das ist auch richtig. Mhm. Ja, das so. Okay, noch eine Frage. Nein, hast du noch eine? Ja, natürlich, ich habe noch 1000 Fragen. Ja, das ist interessant jetzt, ja? Ja, klar. Dann what do you think about him? What do you think about Chris Watts? Obviously, killing children and women is terrible. There's no question about it. But like, you've met him, you've seen him. How do you feel about him? Overall, I thought that he was a nice guy. Had I not known that he killed his wife and let somebody else kill his daughter. He seemed like a caring person. Like he would always try to help somebody, and that maybe he made it. I don't. He's gonna have to live with the mistake that he killed his wife and let somebody else kill his daughters. But overall, I would think that he's a nice guy. But the thought of him killing his wife and letting Nick kill his daughters is always going to be there. So yeah, I think he's a good person for what he did and what he let someone else do. Also David hat geantwortet, dass Chris Watts eigentlich ein netter Typ ist und wenn er jetzt nicht wüsste, dass er seine Frau getötet hat und jemand anders seine Kinder hat töten lassen, dann würde er ihn ja einfach echt für einen netten Typen halten und gut mit ihm klarkommen und so. Und er wirkt eigentlich wie jemand, der sehr hilfsbereit ist und ein korrekter Typ einfach ist, also mit dem man was ein guter Freund sein kann. Aber er muss halt immer für immer jetzt mit dem Fehler leben, den er gemacht hat. Und ja, man kann halt mit ihm auch nicht anders umgehen. Also er kann ihn jetzt auch nicht so als Kumpel oder sehen oder das einfach vergessen, dass er das gemacht hat. Also diesen Mord und Beihilfe zum Mord und so, das kann man nicht ignorieren. Also man kann das nicht außer Acht lassen. Also ich habe doch noch eine Frage. Was denkst du, dass Kevin Kobeck irgendwas auch damit zu tun hatte, dass der Fall so schnell geschlossen wurde und ja, dass halt auch Jamie Lee nicht mit dir sprechen will oder beziehungsweise den Lügendetektor-Test doch nicht machen möchte? Denkst du, also es gibt ja so viele Gerüchte, Rumors diesbezüglich, auch dass Nichols Vater da irgendwie dick bei FBI mit drinnen ist. Was sagst du zu solchen Gerüchten? What do you think stops them from pushing the investigation against Nichol Kessinger, like her father being in the FBI, or what do you think? I think it's got to do with Dwayne being in the FBI, and mostly because Chris pled guilty to the crime, so that gave him a reason to stop the clock. Ja, also weil er halt Chris Watts sich schuldig erklärt hat, also dieser Plea-Deal, den ich auch angesprochen habe, und weil der Vater von Nichol Kessinger anscheinend beim FBI ist, der da irgendein hohes Tier oder was? Die Story kenne ich noch gar nicht. Ja. Okay. Ja, das scheinen die beiden Gründe zu sein. Und hier gibt es jetzt klare Beweise gegen Nichol Kessinger. Es gibt hier einen Zeugen, der bezeugen kann, dass Chris Watts ihm gegenüber das gestanden hat. Und strange ist halt wirklich, dass Tammy Lee, die CBI-Agentin, zuerst wirklich mit ihm auch den Polygraph, also den Lügendetektor-Test machen wollte. Also ich habe ja Davids Nachrichten und Telefonate gesehen und gehört. Und dann plötzlich hatte sie kein Interesse mehr. Und darum bin ich auch auf die letzte Frage gekommen, ob er denkt, dass Kevin Kovac oder irgendwie jemand da irgendwie mit drin ist, der da irgendwie Stopp sagt. Kevin was? Wer ist das?
Kobach, war der mit der Hauptermittler Kevin Kobach. Okay. Nochmal die Frage. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. I was just asking the question again, and she forgot the question while asking, and I forgot it too. Aber it was like about the main guy who did the investigation. What was his name? Kevin Carter? Kevin Kobach. Kevin Kobach? Ja, also genau, ich weiß nochmal die Frage. Also es war komisch, dass Tammy Lee mit dir zuerst ja wirklich auch den Lügendetektor-Test machen wollte, weil sie hat ja auch geschrieben, ja, bist du bereit für das? Und dann plötzlich hatte sie dann irgendwann kein Interesse. That's strange. That these things normally happen when you get like the, that Tammy Lee wanted to talk to you, and then suddenly was like, no, I don't want to talk to you. These things are like when they get the order from high above, like, she wanted it from herself and she knew, okay, it's interesting, but it seems like somebody from above, like one of her bosses, was saying like, no, we're not doing this, we're not going to investigate this. And probably it was somebody from above who stopped it. What do you think about this? Yeah, I think she wanted to interview me and wanted to do the lie detector test, and then she was talking to people that was above her, and then she just changed her mind all of a sudden. So I think she wanted to work with me, but somebody above her didn't want her to interview me. Ja, er sieht das auch so, also dass Tammy Lee mit ihm interviewen wollte, also Befragungen machen wollte und war interessiert daran, an dem, was er zu erzählen hat, was Chris Watts ihm gesagt hat. Aber er hat auch den Eindruck, also so wie ich es gerade vermutet habe, dass sie von oben irgendwie den Befehl bekommen hat, dass da nicht weiter untersucht wird, dass da nicht weiter ermittelt wird. Also sie wurde da von oben gestoppt. Das kriegt man öfter mit, auch wenn was zensiert wird und so, wenn jetzt zum Beispiel in den Medien, du hast vielleicht einen Redakteur, der will über irgendeine interessante Sache berichten und so, und dann sagt er dir auf einmal so, oh, ich möchte doch nicht mehr darüber berichten. Dann weiß es schon, okay, der hat von oben irgendwie einen Auftrag bekommen, über diese Sache kann man im Fernsehen nicht geredet werden. Da gibt es ja viele Dinge, die da auch abgehen. Das ist ja eben das Gleiche mit den Medien. David hat es so lange, bis das Ganze publiziert wurde. Und haben es ja auch nicht die besten Medien aufgenommen. Also ja, halt so wie jetzt in Deutschland die Bild oder in der Schweiz die Blick. Ja. Ja, ist alles ein bisschen seltsam. Ich habe noch eine Frage. There was like the short version that you say that you told us about the murder. Was he like telling this a long version of it, or was he like only like she did this and she smothered them and I did it, or did he like did he tell you more details about it? Were you sitting with him like 2-3 hours and he told you like the whole story exactly how it was, or was it really only these small bits of information that he gave you? It was only the small version. He didn't go on in detail about what actually happened. Okay, ich habe gerade gefragt, ob also Chris Watts wirklich nur diese kurze Version ihm gesagt hatte, wer tatsächlich der Mörder von wem war und so, oder ob die da lange zusammensaßen und lange ausführlich drüber geredet haben. Und er hat gesagt, er hat wirklich nur die kurze Version bekommen. Why do you think he told this to you? Did he trust you in a special way, or was he like the truth was weighing on his shoulders and he wanted to get it out, or why did he tell you? I believe he told me because he trusted me and wanted to open up to me, maybe to get off his chest because he's been carrying it around for so long, and maybe in the hopes that I would say something and he would be the one telling without telling. And were you you was reading the Bible? Were you in some kind of, I mean, were you just like mates and just hanging out and doing sports, or were you like in spiritual conversations, and were you finding a way? We were always talking about God, and he was trying to get me to change my life around, and we would pray every night. Okay, also die beiden haben gebetet, jeden Abend zusammen, jede Nacht. Die waren in guten Kontakt. Chris Watts hat ihm vertraut. Und er glaubt, dass Chris Watts diese Sache loswerden wollte, weil es auch ein Druck für ihn war, halt diese Lüge immer aufrechtzuerhalten, dass er das selber gemacht hat und nicht sie. Und er hat halt, Chris hat David vertraut, weil die halt da in Kontakt waren und auch zusammen gebetet haben, abends immer und so. Und er vermutet, dass Chris Watts
ja gesagt hat, weil er ihm vertraut hat und er wollte das quasi loswerden und dass jemand anders das sagt und er das nicht selber sagen muss. Ja, ich habe die Frage vorher schon mal gestellt, aber ich stelle es jetzt nochmals. Hat Chris' Schwester oder auch vielleicht seine Mom oder also seine Mutter oder sein Vater auf die Neuigkeit reagiert, dass jetzt Nichol die Kinder umgebracht haben hätte? Mutter und Vater von wem? Von Chris oder von? Chris natürlich. Okay. Did the parents from Chris Watts react in any way to the new information that Nichol Kessinger was killing the children? Did they do anything? Do you know? I don't. They haven't responded to me yet, but I'm sure that they know that it's out there that she killed the girls, but I haven't heard anything about them reacting to it. Mhm. Also er hat da nichts von gehört, dass sie da irgendwie drauf reagiert haben, auf diese neue Info? Ja, ist halt auch noch ganz neu, oder? Also ist seit letzter Woche war das, glaube ich, in der Presse, muss man dazu sagen. Letzte Woche erst? Ja, oder ich glaube. When did you, ich frage ihn jetzt mal, wann er aus dem Gefängnis rausgekommen ist. When did you come out of prison? February 27, 2021. Im Februar, also 2021, im Februar ist er rausgekommen. 27. Februar, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Du bist auf Mute? Ja, weil meine Tochter immer spricht. Ja, ich glaube auch, also was ich so ein bisschen denke, warum Chris das David anvertraut hat, ist wahrscheinlich, weil er auch gerade frisch, also es ist frisch passiert und da ist man vielleicht noch, ja, redseliger. Was ist frisch passiert? Ja, weißt du, es ist ja nicht 2017, die haben sich ja getroffen, als er gerade in den Knast kam. Ich denke ja nicht, jetzt hört man ja nichts mehr gehört, dass er das irgendwie... You were with him in prison like the first time was 2 months and the second time was 6 months. When have you been? When was the first time? Was it in what year? First time was October 2018 to December 2009 or January 2019. All right, that was really close to the murderers. Yeah, it was when he first got to Dodge. The murders. It was a few months after. Yeah, I think he got there. I got there in October, and he got there in December. And then I left. All right. And when did he tell you this? Was it like really there in the beginning, or the second time that you met in prison? Second time I went to prison with him in the September 2020. He told me in October 2020. Okay, also es war beim zweiten Mal, wo die zusammen im Knast waren. Die waren kurz nach der Tat, also einige Monate nach der Tat waren die im Knast. Das war der erste Treffen, wo die sich kennengelernt haben. Und beim zweiten Mal, wo die beide gleichzeitig im Knast waren, über ein halbes Jahr, da war auch mehr Vertrauen geschöpft und so weiter. Und da beim zweiten Mal hat das ihm gesagt. Genau. Ja. Okay, ich habe keine Fragen mehr. Also vielen Dank, David, dass du dir Zeit genommen hast.